Всем привет, с вами Антоха Пуффендуйский, и мы продолжаем играть в Хогвартс Легаси. Давайте же наконец-то приступим к исследованию самого замка Хогвартс. Это наши общие спальни. Давайте посмотрим, что тут есть интересного, с чем можно повзаимодействовать. Можно поесть немного яблок, выпить чашечку кофе. Кофе? Чашечку чая, простите. Мы все же в Англии, они у меня дома, да? Вот. И вроде бы все с нашей комнатой. Найдите свою гостиную. Еще можно яблоко съесть. Хорошо. И вот она, наша гостиная. Тут весьма уютно. Мне всегда нравились такие кирпичные стены. Я себе даже обои когда-то хотел такие в комнату. О. Леечка. Так. Давайте мы, наверное, что? Музыку поставим, да? Это странно, да, с 5-го курса, это точно. Осмотрим другие спальни, может, в них что интересного будет. Еще мы можем... да, ревилить что-нибудь. Замок 3-го уровня. Нам надо будет прокачивать навыки взлома, ну, в смысле, навыки магического взлома, да? Заклинания какие-то. Так... Окей, тут вроде больше ничего интересного нет. Пошли в следующую комнату. Картины одинаковые. Ребята что-то колдуют. Так, дальше... По-моему, вот в этой мы не были. Окей. Сверху там сундук какой-то виднеется. Там вон штука какая-то, но мы сейчас до нее доберемся. Нам еще тут пару комнат посмотреть. Плакаты прикольные. Так, ну, тут даже повзаимодействовать. Даже яблоко не съесть никакое, да? Не с чем повзаимодействовать. Это у нас сундук факультета. Мы пока что ничего не можем поместить сюда. Ладно. Еще один запертый сундук. И замок нам шепчет, да, открой меня, открой меня. Тут лут. Шмоточки. Так, хорошо. Что у нас тут за кексики? Хорошие кексики, видимо. Тут пока непонятно, что это такое. Ребята говорили, что там есть настройки угла обзора. Давайте посмотрим. Может, еще подкрутить получится. Да, вот есть у нас поле зрения. Давайте, кстати, размытие в движении выключим. Глубина резкости мне в целом нравится. Зернистость. Не знаю, мне в целом нравится картинка, как выглядит. Но размытие в движении отключим. По идее, мы теперь больше видим.
I suppose some introductions are in order. Окей. Представиться 3 ученикам. Леонора Эверли. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Мне, конечно же, нужно многое наверстать. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Ты думаешь, ты должна быть в Рейвенкло, в Когтевране? Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Хорошо. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Не исчезающие кексики, которые, да, мы едим, а они все-таки не исчезают. Ой-ой-ой. И на кактус присел. Вот это да. Типа мне наверх пока рано, да? Не положено. Давайте, может, попробуем с этой стороны. Какие коварные лестницы. Ну, ладно. Ладно. Пойдем представляться тогда дальше. I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Жаль, по-моему, магические существа замечательные. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a Puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. А у тебя были питомцы? Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the Puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Пушишка засунула ему язык в нос. Ясно, Nice понятно. meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Веселые кактусы. Thomas Brown knows more about books than anyone. Well, perhaps not Madam Scribner, but anyone else, I'd say. Life seems Oh, rather Uncle, dull this at doesn't sound like you. I'd Something's much rather wrong. live in a big city like Oh, London. hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted.
Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? По-моему, эта девочка в трейлере была. Мы с ней там какие-то задания еще будем выполнять. Так. Слухи доходили. Правда ли, что чуть меня дракон не сожрал? Ну, было такое, да. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Твой дядя в порядке? Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Хорошо, было приятно you, познакомиться. Be seeing you. Of course, and good luck. Еще с кем-нибудь Is the new знакомиться будем? Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Ну, видимо, не будем. Попробуем, может быть, еще раз на лестницу подняться. Может быть, теперь мы сможем. Нет, не сможем. Я понял. Ладно. 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 Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Что-то все страницы из книжки разлетелись. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Какие жаровни шикарные. This way. Конечно, архитектура тут вот всего, дизайн всего просто балдежный. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Simply cast Revelio on it. Revelio. And we'll see what the guide says. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. 80 опыта мы получили. Соберите страницы руководства. Вы только что открыли испытание. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Нужно 2 страницы собрать. Выполните испытание из руководства. Это единственный способ зарабатывать очки опыта. То есть, когда я буду гоблинов истреблять, то я опыт не буду получать за них? Вот это поворот.
Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает уровень и силу. Так, хорошо. Руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокировали во время своих приключений. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Внешний вид снаряжения, очки с регалиями Хогвартса. Мы получим, когда 2 страницы соберем. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые хорошо. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так. Точки быстрого перемещения с летучим пламенем. Хорошо. Хогвартс разделен на 2 основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите большой зал. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки зеленого цвета — те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого показывают еще не обнаруженные. Понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку библиотеки. Профессора Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД. Ага. И выберите, в общем, зеленую вот эту точку. Хорошо. Ух, какая красота. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Что такое защита от темных искусств? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Что такое Хогсмид? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Так, ну хорошо. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier,
I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Может, нам не надо никому ничего рассказывать о том, что произошло? В Гарри Поттер со своей бандой никому ничего из взрослых не рассказывал. До последнего. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Мастерски уклонился. I did от my допроса. best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Так, основное задание. Продвигайтесь по основной истории, откройте новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь, ну понятно. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Отлично. Так, во, мышка вернулась. Давайте занятия по заклинаниям, наверное, для начала выберем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
Так, ну хорошо. Ну, теперь можно поэксплорить немного. Добро пожаловать в Хогвартс. Задание завершено. Зачарованный компас. Используйте зачарованный компас. Приведет вас к любому месту. Хоп, и нам туда. Хорошо, понятно. Так. Там вот у нас побочные какие-то задания виднеются уже. Давайте посмотрим, во-первых, на карту. Теперь вам доступны побочные задания. Доступны побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком, и при исследовании мира они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Угу. Так. Можно приблизить, отдалить, вращать и отдалить еще. Если вы видите значок вот такой вот на карте, наведите на него курсор, чтобы показать все скрытые значки, которые могут находиться в этом месте. Ага, понятно. Так. Ага. Ну и получается, вот наш Хогвартс, и все вот эти вот окрестности мы сможем изучать. Ну, в целом, неплохо. Ну, тут мы видим, да, как во многих играх, какие активности здесь есть, условно говоря. Что мы можем здесь найти? Сундуки с сокровищами. И Хогсмит, да? 55 страниц там будет. Ого. Так, ну хорошо. Ну и это все у нас с точки быстрого перемещения, которые нужно будет открыть. Но этим мы займемся еще. И это Хогсмит как раз, да? Карта Хогвартса и карта мира, на которую сейчас нельзя переключиться. Ну, как-то так, короче, окей. Что у нас дальше? Задание. Так. Выполненные побочные взаимоотношения. Так. Испытания. Давайте посмотрим еще немного насчет испытаний. Почему? Куда мышка девается? Мышка? Алло? Может, там должны быть какие-то обучающие подсказки или что? Но мышка куда-то пропала. Так. Я хотел посмотреть, да, на испытания. О, вот, мышка есть. Внешний вид снаряжения. Легендарные перчатки. 2 основных задания, как только завершим. Дальше тут, в принципе, ничего не видно оказалось. Ясно. Коллекция. Страница Ревилио. Руководство, которое можно найти, 150 страниц. Угу. И можно... нет, приблизить как-то более крупно посмотреть не получится на это дело. Так. Разблокировано 7 внешних видов. Это за, типа, бонусы предзаказа, за делюкс-версию. У нас тут немножко, да, дополнительный контент. Разблокировано немного всяких шмоточек. Но до шмоточек мы еще, видимо, доберемся со временем. Твари. Окей, вот столько можно будет приручить тварей фантастических. Куча предметов для заданий, заметки. И целая куча ресурсов у нас есть. Копать, не перекопать. Хорошо.
309 монет. Обновление для метлы. 3 раза можно метлу будет улучшить. И летающая верхом... Ну, короче, маунты у нас будут летающие. Так. Окей. Что еще тут интересного? Ну, вроде бы все. Прокачка у нас, по-моему, здесь потом будет со временем. Пока и вот здесь будет прокачка таланта отдельно. И совиная почта. Не знаю, что это у нас будет, но, короче, посмотрим. Хорошо, давайте с побочечки начнем для начала. Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Мне вот интересно, если бы я за другой факультет играл, тут бы другая девочка была, ну или мальчик, с этим заданием побочным. Есть ли здесь другие похожие картины? Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Удалось узнать о них что-нибудь? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Ты же говорила, Do come что and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. ты в Когтевран могла бы пойти. И там типа твое место. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. И нам вон метку сразу поставили. Походу. Фонтан, конечно, обалденный. Let's get you back to your frame, little moth. Revelio. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Ага, окей. Так. Статуя Грегория Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Григория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Окей. Так, мы выполнили испытание. Так. И можем теперь получить награду. Хорошо. Но опять же, просто внешний вид здесь открывается у нас. Всякие шмоточки, чисто визуал. Хорошо, это не так интересно. Люмос. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Еще одна страница. И уровень подняли. Хорошо. Пойдем Леноре расскажем, что мы все уже порешали за нее. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. Не, ну давайте по зацепкам расскажем. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should Revelio. have seen that.
Задание завершено. Хорошо. Что-то я вижу там... Тут что-то блестело. Но уже не блестит. Ладно, короче, будем сейчас... наверное, просто какие-то баги, да? С этой стороны тоже теперь блестело. Будем, короче, постоянно... О, я вижу еще одну страницу, кажется. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Так. Ладно, давайте мы, наверное, все-таки немного по сюжету пройдемся. Какие-то странички летают. Тут наверняка можно исследовать всего очень много и долго. Странички ходить, собирать. Пошли первым делом на занятия по заклинаниям, да? И куда нам тут? Вот сюда. Наш волшебный компас советует идти. Revelio. Так, тут у нас точка быстрого перемещения открыта. Красиво, конечно, красиво. Еще одна точка быстрого перемещения у нас теперь открыта. Блин, картина еще одна. Ну давайте. Люмос. Lumos. Какая-то картина. Ага, но нам уже меточку не ставят. Хорошо. Это мы снова на какой-то мост возвращаемся. Туда мы пойдем, наверное, но попозже. Там какая-то картина интересная. Но пока ничего похожего на то, что там нарисовано, я не вижу. О. Revelio. Так. Все живое. Такое, картины живые, статуи живые. Ну, не статуи эти. Вот эти, ребята. Так, дальше наверх. Блин. Или пытаться искать эту штуку. Ладно, идем наверх. Потом будем искать все эти штуки. Пока нам надо на занятия сходить. Some of us don't necessarily want Revelio. the lesson. Owls must be incredibly intelligent to deliver all those letters. I still get lost looking for our common. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Никто ничего не знает. Нет у них Гермионы тут, да? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцио. Accio. Он говорит Акио. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Манящие чары Think of this Акцио. like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but Accio. not a bit more. Splendid! Не упал. That's it! Эп. Happens to the best of us. Very good! Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Yes! Accio.
excellent control there. Be sharp. That is how it's done. Ой, я... Не, все нормально. Я уж было подумал, что я отпустил раньше, чем надо. Nicely done. Let us see this. There we go. Accio. Оп! Чуть-чуть перестарался. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Yes! Accio. Splendid! Be sharp. Угу. Phew. Так. Brilliant. Here we go. There we go. Accio. A perfect score. Remarkable. Remarkable. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Она сказала, они покинули Уганду, а не Уагаду. Нет? А Уагаду большая? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. На что похоже Уагаду? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Магия в Уагаду такая же? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes.
but I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Наверное, магия получается слабее без палочки. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Тогда почему, зачем мы палочки используем? Ладно. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. И можно еще тут с двумя учениками поговорить. Давайте, наверное, сразу с ними поговорим. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Я понял. Такие маленькие диалоги. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ну и с профессором поговорим теперь. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, хорошо. Получено достижение первоклассный студент. Revelio. Там запертая дверь. Ну и тут больше нет ничего интересного, кажется. Hello Так. there. You're the new student, aren't you? Саманта Дейл. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ты очень добра ко мне. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, хорошо. Решила на ступеньках полежать немного. Тут где-то сундук. Revelio. Сверху, снизу непонятно. Где-то он тут есть. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Еще можно котика погладить. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Lucy. О, сундук. Полосатая мантия цвета гикори. Ой. Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boo, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway.
It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Какой-то цветной призрак. А, мы можем теперь страницы перетягивать. О. О. Хорошо. Так. Пошли, наверное, сразу на второе занятие. Так, 33 метра вниз. Я, по-моему, читал немного, как эти разгадывать. Давайте проверим, правильно я там что-то помню. О, правильно. Короче, какая тут тема? Нужно получить сумму, добавив в неизвестную, там где один вопросик или два вопросика, вот эту картинку, и картинке этой присваивается номер, условно говоря, если это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот таким вот образом. А с книжками мы что можем делать? О, разбрасывать мы можем книжки, окей. И вот таким вот образом вот такие двери открываются. Шпиль башни мы получили. Перчатки без пальцев цвета красного дерева. Еще что-нибудь? Нет, ничего. Так, давайте шмоточки посмотрим. Перчатки. Ага, на 4-й уровень. Перчатки. Но у нас вот такие есть. Черные. Можно попродавать, можно улучшать, да, по 3 улучшения. Можно уничтожать. Окей. И мы еще нашли вот такую вот мантию полосатую. Окей, пусть будет, пусть будет. Нападение на 4 у нас поднялось. Так. У нас пока 20 слотиков всего лишь под шмоточки. Ладно, давайте смотреть, как мы можем пройти на следующее занятие. Revelio. Так, точка быстрого перемещения. How inconvenient travel was before I invented flu powder. Accio. Не? Lumos. С этим сундуком ничего мы не сделаем. Ой. Revelio. Запертый сундук тоже. Женский туалет.
Так, меня никто не видел. Ну ничего, Гарри Поттер постоянно в женском туалете сидел. С этой плачущей, как ее там звали, я уже не помню. Ладно, идем. Давайте еще разок посмотрим, Lumos. что у нас тут. Короче, непонятно пока, где это место. Какая-то она веселая излишне, учитывая, что ее сжигают. Ладно, идем. Revelio. Мне странички тут не будет с описанием. Сейчас загляну за угол. Окей, давайте. Следующее занятие. Вот точку быстрого перемещения откроем сразу, хорошо. И пошли. Stupefy! Is that all you've got? Yeah. Bombarda! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Левиосо. Levioso. Now, let's try something a little larger. Какой у меня стильный зато халат, в отличие от всех остальных. Let us begin with a basic cast. Так. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Хорошо. Levioso. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin.
Конечно же, дуэль со Слизеревцем должна быть. Levioso, Protego! Form. I know. Can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. What are you doing up there? W. I do enjoy a lively duel. If only all of my students were this adept. Это было легко. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Что-то на меня немного похож. Все какие-то тут на одно лицо, по-моему. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Revelio. Скелет гибридского черного дракона. Большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно, является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров в 1878. Revelio. Так. Там замок. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. Sebastian. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Первая дуэль. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Lucan Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Till next time. Я, конечно, надеялся, что этот слизериновец будет нашим заклятым врагом, как Драко Малфой в Гарри Поттере. Но нет, все дружелюбные. Revelio. Все такие, да, приветливые. Так, ну хорошо. Теперь нам надо
пойти к профессору Уизли за послеурочными занятиями, да? Но, наверное, мы этим будем уже заниматься в следующей серии. И в Хогсмит она нас отправит. Вот, а пока что на этом прервемся. Всем спасибо за просмотр, всем пока. И увидимся в следующей серии. Может быть, следующая серия уже более по расписанию днем выйдет, а не ближе к вечеру, как это, да? Ну, посмотрим.